Okay, hello everyone. Good afternoon. This is our latest update to our grafted ampalaya located at Malambago, Barangay Magkalungay, San Fernando, Bukidnon. So this is our study and first time to plant in this infected area of Fusarium and bacterial wilt. So this is a grafted ampalaya, Scion, Patula, and rootstock, Patula, and Scion Galaxy Max. No? So this is 25 days from planting. So this is the update, 25 days from planting. So we planted in this area before with no natural seed, not grafted, but it is infected by Fusarium and bacterial wilt. But this time we graft and so far so good. No, naalan siya atake pero dili siya mapatay sa punuan. Di na niya mapatay. So inanin na lang. So this is the result. Like this one. So this is just inanin na lang ang iyahang atake. No, dili na niya mapatay ang punuan because it is resistant na sa sakit. So far so good. Ang bunga daghan kaayo. And this is our first time also to plant with no pruning since we practice planting ampalaya before with pruning. So we pruned every branches side shoots of this ampalaya and let the main branch to climb, and in this branch we just let the branches climb. At this time all the branches we let them climb. This one, like this one. No pruning. Even a single branch we did not cut it off. Wala gid na mo giputol. So far so good. Daghang kay bunga. No? So we expect nga good ang iyang performance. And within 25 days dagko na ang iyang punuan. No? Dagko na. No? See? Ano nakadagko. So this is the cliff we use to graft ampalaya. So mo na siya ang sinugpunan diri. Kana mo bukol na siya mag-node, magimo siya og node. Yeah. So na kay bunga. Inani nga dagko. So if mga 2 weeks from now nagani mas dagko pa. So 2 weeks from now maybe we can harvest. Na tayo ma-harvest. Okay, daghan naman inani So good kaayo. And wala pa ta nakabutang og mga fruit fly attractant. Naraba tayo nakita ng mga fruit fly nga galupad-lupad. So nako ipakita na punuan ako yung gibilin for you to see that it is grafted. So dahil lang kay medyo layo gamay dito sa unahan. Ang bunga. Salamat sa Ginoo. So we use fungicide bio and foliar bio also, and insecticide bio gihapon. So we practice bio fungicide, bio foliar, and bio pesticides. Ang dili siya harmful sa
sa atiman. So ara, this is it. Isa ka punuan nga among gibilin. Oh, patula na, oh, patula and ampalaya. So ara, ilang sanga diri mo ilang punuan. Oh, na. So wala siya, wala gi patay bisag isa. Mortality sa wilting. So the conclusion is resistant siya sa wilting. So sa una magproblema gyud og tanom sa ampalaya labi na diri sa San Fernando nga area because of wilting. At this time nasolusyonan gyud siya. Sa mo siya ang area almost 200 meters, and approximately this area, we planted this area 400 hills. So we are planning to expand on the other side, hopefully. So mo na siya, o mo-update lang mi, and for more information amo lang i-post. So kung inquiries also pwede mo maka PM. So kana lang ug may hapon.